Guys, this is 41 kilometers an hour. Chennai is bracing for double this speed in the next 1.5 hours, and it's going to last till about 4:30 when it lands. Now look at this. This is terrific. 41 kilometers wind, and the gust must be at about 55 kilometers. Now this is moving towards 100 and 110. By about 12:30 it will reach its peak, or maybe about 1:32, and it will ബസ് ഇവിടെ മൊത്തം ആ ബസ് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എല്ലാം പൊട്ടിക്ക് പറിക്കുന്നുണ്ട് Murpa, laita murpa. నీళ్ళనాక నాడక